ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ മജിസ്റ്റർ. 2022 പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ 2 എപ്പിസോഡുകളിലായി ധാരാളം ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം പ്രാധാന്യം UPSC നൽകാറുണ്ട്. പ്രിലിംസിന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും ധാരാളം സബ്ജക്റ്റുകൾ, ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നും, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജിയിൽ നിന്നും, പൊളിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, എക്കോണമിയിൽ നിന്നും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ UPSC എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം വളരെ വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. UPSC അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ സെഷനും കാണുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക, മറ്റുള്ള ആസ്പിറൻസിന് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് കടക്കാം. സോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ, അതായത് UPSC പ്രിലിംസിന് 2022 ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദർ ഇസ് എ ന്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് presently here. In the view of a much needed solution for providing effective long range marine communication, a radio over internet protocol system at Shyama Prasad Mukherjee, Kolkata. So this is a news. This is a news recently. So this news gives some importance. So the border letter, radio over internet protocol. So radio over internet protocol is a very important thing that should be asked in the prelims in some circumstances. So നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം, റേഡിയോ ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് അതാണ് നോക്കാനുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്, കൊൽക്കത്തയിലെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു, റേഡിയോ ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഹാസ് ബീൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. റേഡിയോ ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ. സോ റേഡിയോ ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഈ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പോർട്ടിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊൽക്കത്തയിലെ. സോ വൈ it is important? It is related to the science and technology. Science and technology യുമായി റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത്. സോ what is the importance of radio over internet protocol? It improves communication during bad weather. So communication during bad weather can be improved due to radio over internet protocol. So it improves communications over bad weather, and through this, rather than towers and cable, radio signals sent over internet. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട, സിഗ്നൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. So here we can send through radio signals over internet. Radio signals വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു over internet. Radio signals over internet, and it also enables connections of 2 or more radio sites together. Another important feature was it can enables connection of 2 or more radio സൈറ്റ്സ് ടുഗദർ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റേഡിയോ സൈറ്റ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പുഷ് ടു ടാക്ക് സിസ്റ്റം. വി നീഡ് ജസ്റ്റ് ടു പുഷ് ടു ടാക്ക് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, നോട്ട് ഡയൽ സിസ്റ്റം, ഇറ്റ്സ് പുഷ് ടു talk system. Okay, this was initiated recently in the Kolkata port. That gives its this importance, push to talk system. So these are the major features of this type of thing. Radio waves are using here over internet protocol. That is, it enables or it improves better communication during the bad weather, and radio signals over internet can be transferred without towers or without cables. 2 or more radio sites can be pushed together, and it is a push to talk system. And also radio over internet protocol, here we are using what, radio waves. Okay, so here we are using radio waves. So we have to know about some static portion related to this current affairs, because UPSC will ask static portions related to current affairs. So radio waves is a part of electromagnetic spectrum or electromagnetic radiation. So it is a part of electromagnetic spectrum. It has a frequency of 300 gigahertz to 3 kilohertz. Okay, it's a frequency ranging from 300 gigahertz to 3 kilohertz. Okay, 3 kilohertz.
Okay, next there should be a transmission thing here used to as AM. That is radio waves. When we are discussing about radio waves, UPSC will ask about AM and FM. Okay, AM and FM. What is the difference between this AM and FM? Okay, AM and FM are also mentioned in the NCERT science textbooks. So AM and FM, difference between AM and FM is AM is what? AM is information is transmitted by amplitude modulation. Okay, AM means amplitude modulation. Okay, amplitude modulation എന്നാണ് വിളിക്കുക. മറ്റേത് എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി modulation. So AM is amplitude modulation and FM is frequency modulation. Okay, next moving on to the another thing, AM is poor quality ആണ്. AM is poor quality but long distance is possible. ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ സഹായിക്കുന്നു. ബട്ട് FM is good quality but ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഷുഡ് ബി 500 to 1700 kHz. ബട്ട് ഹിയർ 88 to 100 not 80 kHz is the frequency. Okay, next it is not efficient. AM is not much efficient. AM is not much efficient but is next is power efficient. Power efficient ആണ് FM. So radio waves ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ AM and FM. AM means amplitude modulator, FM means frequency modulator, and poor quality and long distance ആണ് AM. Good and short distance ആണ് FM. 500 to 1700 kHz ആണ് AM. 88 to 100 not kHz ആണ് FM. Not efficient ആണ്, power efficient ആണ് FM. So moving on to the next topic. It's about SITMEX. That is in news. India, Singapore, Thailand complete second trilateral maritime exercise. So here this gives an important news. So UPSC will ask about SITMEX. So what is SITMEX? SITMEX is a naval exercise that you can see in news. So it's a naval exercise between India, Singapore and Thailand. Okay, India, Singapore and Thailand. Indian, Singapore and Thailand തമ്മിലുള്ള ഒരു naval exercise ആണ്. So it was since conducted 2018. 2018 മുതൽ conducted since 2018. It was announced during Shangri-La conference. നോക്കാം, Shangri-La conference. So ഈ Shangri-La കോൺഫറൻസിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ Shangri-La കോൺഫറൻസിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നേവൽ എക്സസൈസ് ഇന്ത്യ, സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് തായ്ലാൻഡ് ആനുവലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ധാരണയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ എന്താണ് Shangri-La കോൺഫറൻസ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയണം. സോ Shangri-La ഡയലോഗ് എന്ന് പറയും. Shangri-La ഡയലോഗ്, ഇറ്റ്സ് ആൾസോ നോൺ Shangri-La ഡയലോഗ്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം. സോ വാട്ട് ഈസ് Shangri-La കോൺഫറൻസ്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫോറമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബൈ ദ ഇൻഡോ-പസഫിക് ലീഡേഴ്സ്. സോ ഇൻഡോ-പസഫിക് ലീഡേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദ Shangri-La കോൺഫറൻസ്. ഇൻഡോ-പസഫിക് ലീഡേഴ്സ്. And mainly it was meeting annually, and it was conducted by the International Institution of Strategic Studies, Singapore. ആരാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്? International Institute of Strategic Studies, Singapore. Okay, Singapore ആണ്. Okay, Singapore. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ Shangri-La കോൺഫറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിറ്റ്മെക്സ് എന്ന നേവൽ എക്സസൈസ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം. 2018 മുതൽ ഇന്ത്യ, സിംഗപ്പൂർ, തായ്ലാൻഡ് തമ്മിൽ നേവൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റ്മെക്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് Shangri-La കോൺഫറൻസിലാണ് ഇത് തീരുമാനമെടുത്തത്. Shangri-La ഡയലോഗിലാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. എന്താണ് Shangri-La ഡയലോഗ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം. ഇൻഡോ-പസഫിക്, ഏഷ്യ-പസഫിക്, നോട്ട് ഇൻഡോ-പസഫിക്, ഇറ്റ്സ് ഏഷ്യ-പസഫിക്. സോ ഏഷ്യ-പസഫിക്കിലെ ലീഡേഴ്സാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക. ആൻഡ് ആനുവലി മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ഇസ് കണ്ടക്ടിങ് ദിസ് Shangri-La ഡയലോഗ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വി ഹാവ് ടു ആൾസോ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് റൈസിന ഡയലോഗ് ആൾസോ. റൈസിന ഡയലോഗ് എന്താണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ UPSC will ask questions like this. So റൈസിന ഡയലോഗ് റൈസിന ഡയലോഗ് വാസ് മെയിൻലി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുക റൈസിന ഡയലോഗ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി. ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ്,
Ministry of External Affairs, and another agency called Observer Resource Foundation and Observer Resource Foundation. So RF or Observer Resource Foundation. So ഈ രണ്ട് ഏജൻസികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്നത്? Ministry of External Affairs and Observer Resource Foundation. എവിടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്? So it is mainly in Delhi, ന്യൂ ഡൽഹിയിലാണ്. എവിടെയാണ്? ന്യൂ ഡൽഹി. Okay, so it is a multilateral conference. It is a multilateral conference. Multilateral conference ആണ് mainly discussing what about the challenging issues which are faced by the world. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എർത്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചിങ് ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, അതിന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുക. ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റൈസിന ഡയലോഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. റൈസിന ഡയലോഗ് ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വാസ് അബൌട്ട് സിഡ്നി ഡയലോഗ്. അനദർ ഡയലോഗ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് വാസ് സിഡ്നി ഡയലോഗ്. സിഡ്നി ഡയലോഗ് കൂടി നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. സിഡ്നി ഡയലോഗ്. സോ സിഡ്നി ഡയലോഗ് വിച്ച് ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പോളിസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ആരാണ് സിഡ്നി ഡയലോഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പോളിസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പോളിസി Institute. So it was conducted by Australian Policy Strategic Institute to use the new technology for solving problems. News, because this become important by the recent or the present Sydney dialogue. PM Modi was presented and he made a speech there. So also he had to use new ടെക്നോളജീസ് ഫോർ സോൾവിങ് റീസെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഡിസ്കഷനാണ് നമുക്ക് സിഡ്നി ഡയലോഗ് കാണാൻ സാധിക്കാം. ഇറ്റ് വാസ് മെയിൻലി സിഡ്നി ഡയലോഗ് വാസ് ആരാണ് സിഡ്നി ഡയലോഗ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പോളിസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പോളിസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. Okay, Center proposes setting up a new body for river linking projects in India. So this is a very confirm or a very important topic that would be asked in the UPSC 2022 prelims because it's very important. So there is a new interlinking agency was set up by the government of India, that is National Interlinking and River Authority. National Interlinking and River Authority. So a new institution was introduced by the government of India, National Interlinking and River Authority. So it will replace the former National Water Development Agency for this interlinking issues. So National Water Development Agency, NWDA, National Water Development Agency was replaced and National Interlinking and River Authority was established by the government of India. So it is a very comprehensive agency. It is a very comprehensive, വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള comprehensive agency. What are the major functions of National Interlinking and River Authority? So National Interlinking and River Authority യുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട functions എന്തൊക്കെയാണ്? So it is mainly functioning for planning, investigating, financing and implementation related to the river interlinking projects. So river interlinking projectsുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാനിങ് നടത്തുക, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നടത്തുക, ഫിനാൻസിങ്, ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താം. So we know that there are so many interlinking projects which are found in India. There is the Sutlej Yamuna link canal. Okay, Par-Tabi Narmada interlinking project. So that's also important. So it is an autonomous independent body. So the National Interlinking and River Authority is an autonomous independent body. Okay, autonomous independent body. So autonomous independent body ആണ്, and its head was a secretary level officer. Okay, secretary rank officer ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ head എന്ന് പറയുന്നത്. It's a secretary rank officer is its head. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ head ആരായിരിക്കും? ഒരു secondary rank officer ആയിരിക്കും. So this is very important. Okay, so about what
National Interlinking River Authority is a new institution which replaced the National Water Development Agency. And it is a comprehensive agency. Its main aim was to planning, investigate, financing and implementation. Planning, investigate, financing and implementation related to the river interlinking projects. It is an autonomous independent body and a secretary rank officer would be its head. Okay, so next moving on to Central Groundwater Authority. So Central Groundwater Authority or CGWA or Central Groundwater Authority, which was formed as per Section 3 of the Environmental Protection Act of 1986. So okay, so in the previous year prelims of 2020, UPSC made a statement related with the central groundwater authority, and also this central groundwater authority is recently in news about this river interlinking projects. So UPSC have to be asked about central groundwater authority. So it was formed under Section 3 of the Environmental Protection Act of 1986. And the main aim of Central Groundwater Authority was to regulate and control development and conservation of the groundwater in the country. So the groundwater resources regulate ചെയ്യുക, groundwater resources regulate ചെയ്യുക, control ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം. ടു ഇമ്പോസ് ഫൈൻസ് who were unevenly or who were heavily exploiting groundwater resources. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫൈൻ ഈടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. So moving on to the next was Central Groundwater Board. You couldn't get confused because Central Groundwater Board is not formed as per Section 3 of the 1986 EPA. Central Groundwater Authority CGWA was formed as per Section 3 of the EPA 1986. So Central Groundwater Board, it is an agency, board is a developed and disseminate technologies and monitor, implement national policies for scientific and sustainable use of groundwater board. So it is a scientific type of agency. It's a scientific type of agency mainly for using the technology, using the technology for the sustainable development of groundwater. So groundwater sustainable development ന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് Central Groundwater Authority. They are different. Moving on to our picture, you can see there is a cheetah here. So Kuno sanctuary to get African cheetah by August-September. So Kuno National Park is recently news about the first cheetah reserve in India. India's first cheetah reserve is Kuno Palpur National Park. So the cheetah production, we have to know about what. The news is recently that the government of India under Ministry of Forest, Climate Change, Environment and Climate Change decided to import 13 cheetahs from Africa. That is from Africa's Namibia and South Africa. So നമീബിയയിലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 13 ചീറ്റാസിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാകുന്നു. അതെവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? കൂനോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ മധ്യപ്രദേശിലെ കൂനോ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരിക. സോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഫസ്റ്റ് റിസർവ് ഓഫ് ചീറ്റ റിസർവ് ആയിട്ട് കൂനോ പാൽപൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ഹിയർ we have to discuss about Asiatic cheetah. So Asiatic cheetah, its scientific name was Jubandus. Okay, so Asiatic cheetah, which is smaller and paler. Okay, you have to know about its characteristics. It is smaller and paler, and according to the IUCN list, it is critically endangered. Okay, it is endangered and critically endangered, and according to IUCN list is critically endangered. So it is smaller and paler. But if we are now importing African cheetah, so the Asiatic cheetah which was extended in 1952 from India, now it is only found in Iran. Okay, Iranil മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുക. So we are importing African cheetah from Namibia and South Africa. They are much bigger and darker. ബിഗറുമാണ് ഡാർക്കറുമാണ്. So according to the IUCN status പ്രകാരം they are vulnerable.
എന്താണ് വൾണറബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കൂനോ നാഷണൽ പാർക്ക് ബിക്കം മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. We have to know about what is Kuno National Park. So Kuno National Park is a national park which is situated in Shiopur and Barkeda regions of Madhya Pradesh. മധ്യപ്രദേശിലെ ഷിയോപൂരിലും ബർക്കേദയിലുമായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ പറയുന്ന കൂനോ നാഷണൽ പാർക്ക്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ട്രൈബ് കാൾഡ് സഹാരിയ ട്രൈബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂനോ പാർക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ച് UPSC ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഓർത്ത് വെക്കണം, സഹാരിയ ട്രൈബ്സിനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, സഹാരിയ ട്രൈബ്സ്. ഓൾസോ ദിസ് കൂനോ പാർക്ക് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ റീഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് റീഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ ഫ്രം ഗിയറിൽ നിന്നും മറ്റിടത്തേക്ക് റീഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? അതും കൂനോ പാൽപൂറിലാണ്. ഓക്കെ, കൂനോ പാൽപൂറിലാണ്. ഓക്കെ, there are tropical dry deciduous and thorny forest can be seen in Kuno Palpur, thorny forest. Okay, so moving on to next. So national parks, wildlife sanctuaries are recently news. So many about things are to be discussed. So we have to discuss about what are national parks. We have to moving on to a static portion from Kuno National Park. So Kuno National Park il ninnu nammal engottekku povanam? We are moving on to a national park. So we are moving on to static portion in environment. Okay, national parks, they are protected areas, alle? They are protected areas. Yes, they are protected areas for wildlife. Wildlife in protection നൽകുന്ന areas ആണ്. Okay, human activities are not allowed. This is a very important point which is related to national park, that is ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ അലവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ്. There should be an implementation of both core and buffer strategies. So there are core and buffer strategies. That is a core zone where animals can be found, and a buffer zone where not people couldn't enter after the buffer zone. There should be a core zone and a buffer zone in the national park, and boundaries can only be changed after the permission of the National Board for Wildlife. So boundaries change ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം? സോ പെർമിഷൻ ഫ്രം നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്. ഇപ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് ബോർഡ്, നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം. ഹു ഇസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ is the head of national board for wildlife. So next was, it was done by, okay, national park was created by both central government and state government. Central government can also create a national park, and also state government can also create a state park by making a resolution in the state legislature. State legislature resolution pass ആക്കുകയാണെങ്കിൽ who can also form national park? State government can also form national parks. Boundaries are fixed and defined, cannot be downgraded into a sanctuary. So here we have another important point, that is it cannot be, a national park cannot be downgraded. Okay, national park cannot be downgraded to sanctuary. ഒരു സാങ്ച്വറി ആയിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ എന്നെ പറ്റില്ല. നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിട്ടില്ല. നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് മച്ച് more protected area than wildlife sanctuaries. So these all are about national parks. National parks, what? National parks are protected areas. So they are human activities are not allowed there. There should be a core zone and a buffer zone. Boundaries are changed as per the permissions of the National Board for Wildlife, headed by Prime Minister. New national parks can be created both by central government and state government. State government can pass a resolution in the state legislature. Cannot be downgraded into the sanctuary, wildlife sanctuaries. So moving on to what is wildlife sanctuaries, there should be specific species protection areas. What is? They are specific species protection areas. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ബൗണ്ടറീസ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഹിയർ ആൾസോ. ബൗണ്ടറീസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വേണം? ബൗണ്ടറീസ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ചേഞ്ച്ഡ് ആസ് പെർ ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്, which was headed also by Prime Minister. Prime Minister. So no defined boundaries. So in national parks there are defined boundaries and things. There is no defined boundaries such at all can be found in some types of wildlife sanctuaries.
and it was declared by both. Wildlife sanctuaries can be also declared by state government and central government. Okay, it can be upgraded to national park. Here there is another point called it can be upgraded to national park. Sure. Okay, national park ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So in recently in news there is a thing called recently in news that Debang Patkai, you have to look on this point. Debang Patkai Wildlife Sanctuary was upgraded to national park. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമുക്ക് ന്യൂസിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി അസാമിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ദബാങ് പട്കായി നാഷണൽ പാർക്ക്. സോ ദിസ് പട്കായി നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്ഗ്രേഡഡ് ടു നാഷണൽ പാർക്ക്. സോ അസാമിലാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ നാഷണൽ പാർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അസാം. UPSC ആസ്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ്. ദർ ഇസ് അനദർ നാഷണൽ പാർക്ക് called ദിബ്രു സൈക്കോവ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ അസം. Another was Manas National Park in Assam. Next, Nameri National Park in Assam, and also Rajiv Gandhi National Park in Assam, and also Raimona National Park in Assam. Okay, so there are so many such types of national parks you can find out in Assam. That is Assamile wildlife sanctuary il ninnum recently national park like മാറ്റി ദബാങ് പട്കായി national park upgraded to national park. ദബാങ് പട്കായി wildlife sanctuary upgraded to national park. And Assam, Dibru Saikova is another example. Manas is example. Nameri is example. Rajiv Gandhi National Park and Raimona are the major another national parks found in Assam. Okay, moving on to the next, there is a picture about the lion can be found in the picture. The news Project Lion proposal identified 6 relocation sites apart from Kuno Palpur. Kuno Palpur allade oru 6 sites കൂടി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് Asiatic lion റീഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് റീഇൻട്രൊഡക്ഷൻ project lion, this reintroduction project on the basis of the project lion for the conservation of the Asiatic lion is very important. So what are the 6 new sites apart from Kuno Palpur National Park was identified by the government of India? They are this 6 sites. First was Madhavpur National Park in Madhya Pradesh. Madhavpur National Park. You have to write down these names. Madhavpur National Park, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh la Madhavpur National Park. The second was Sida Mada Wildlife Sanctuary. Sida Mada Wildlife Sanctuary. So it was in Rajasthan. Sida Mada Wildlife Sanctuary in Rajasthan. Next was Mugundra Hills Tiger Reserves. Mugundra Hills Tiger Reserves. It's a tiger reserve. Mugundra Hills Tiger Reserve in Rajasthan also. Mugundra Hills Tiger Reserve in Rajasthan. Fourth one was Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh. Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh. And the fifth one was Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary, Rajasthan. Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary, Rajasthan. Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary, Rajasthan. The sixth one was Jessore Balaram Ambaji Wildlife Sanctuary. Ambaji Wildlife Sanctuary. It is in the adjoining areas of Gujarat. Okay, so these 6 major sites should be new sites. 6 new sites apart from Kuno Palpur. Kuno Palpur allade ഒരു 6 sites കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. They are about Madhav National Park, Madhya Pradesh, Sida Mada West Bengal Wildlife Sanctuary in Rajasthan, Mugundra Hills Tiger Reserve, Rajasthan, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh, Kumbhalgarh, Rajasthan, Jessore Balaram Ambaji Wildlife Sanctuary, Gujarat. So here you have to put down these 6 in your minds, because UPSC will ask questions which are the following, which of the are the new sites introduced by Government of India for the Asiatic lion reintroduction project. So moving on to next, we have to know about what is Project Lion is important, because Project Lion is now in news. Reintroduction project is now in news. So what is Project Lion supposed to be? No, Project Lion is a project which is initiated for habitat development of the
project line. So main aim was habitat development of Asiatic lion. Asiatic lion habitat development and also use of technology for its census, for also use of technology for maintaining its habitat, and also reducing the diseases caused by the Asiatic lion, and also maintaining a reduction in human-animal conflict. Human-animal conflict is the another issue. Human-animal conflict. So Asiatic lions. What are the status of Asiatic lions? We have to also look onto this. The status of Asiatic lion, they are endangered species. So they are endangered species. Their major protected area is Gir protected area, which is in Gujarat. So Gir protected area of the Asiatic lion consists of 4 areas. Gir protected area consists of 4 areas. That is Gir National Park, Gir Sanctuary, Pania Sanctuary. Next was about Pania Sanctuary is also part of this. Pania Sanctuary, Midhyala Sanctuary. So these 4 are part of Gir protected area of the Asiatic lion. Okay, so Gir National Park, Gir Sanctuary, Pania Sanctuary, and Midhyala Sanctuary. And also this Asiatic lion, which is protected under the Wildlife Protection Act of 1972, Schedule 1. Okay, Schedule 1 Schedule 1 is protected on. And also on sites, it is Appendix 1. Appendix 1 is protection. Appendix 1 protection animal. Appendix 1. So here Wildlife Protection Act of 1972, it's Schedule 1, and sites it's Appendix 1. Okay, according to the 2020 census of lion, we have to also know this 2020 census of lion. Lion 2021 census 28% rise in population. Etra percentage rise in 28% rise in population. 28% rise in population. And 523 ആയിരുന്നു എണ്ണം, അത് എത്രയായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 674 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ആൾസോ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൺ. 28% റൈസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ, 523, 674 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ആൾ അബൌട്ട് പ്രോജക്ട് ലൈൻ. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ്, froth in Yamuna. Okay, it's an environmental issue that we are to be discussed. There should be froth formation. You have seen in the picture. You had seen the picture, what causes it and why it is dangerous. So froth formation is an issue which is facing by the Yamuna river. Why? The froth formation are mainly due to the content of phosphates and surfactants. This mainly due to sewage activities, surfactant. So this surf created by phosphate, thus content of sewage materials, that is surfactants, and untreated sewage is another problem. Untreated sewage is another problem behind this, and this created the decomposition of organic matter. Problem is that this froth created the decomposition of organic matter, decomposition of organic matter. And here another issue, another source for this froth formation is paper and sugar industries pollution. Paper and sugar industries pollution is another reason for this froth formation. Paper and turbulence created at the barrage near Okhla. So there is another reason called a turbulence. There is a turbulence which is created at a barrage at Okhla barrage in the side la oru sarathayittu region il turbulence create cheyidu. So these are the major reasons: phosphates and surfactants, uncontrolled sewage, decomposition of organic matter, paper and pulp industries pollution, turbulence created at the Okhla barrage. These 5 are the major reasons for this froth formation. Okay, froth formation. So froth formation creates not only froth formation. There is another conditions which are related to Yamuna, was the rise of ammonia content in Yamuna. We have to discuss about that also. Ammonia content in the Yamuna is also increasing.
So, in Yamuna river, the ammonia content is also increasing. Where are the sources of this ammonia in the Yamuna river? The sources are mainly from farming. Okay, mainly from animal husbandry. Animal husbandry and also from biomass, and also from burning. So there are four major sources for the ammonia content in Yamuna river, that is farming, animal husbandry, biomass and burning. So this created, there is a maximum amount of ammonia are reported, that is 5.5 ppm has been reported recently. What is the reason for effect of this ammonia creation? It created eutrophication process in ammonia in the Yamuna river. So Yamuna Nadiyil eutrophication process, that is a eutrophication process, it creates enrichment of water by nutrients, salts, causes structural changes in the ecosystem, that is some type of new materials or new microorganisms or new algae or new lichens should be or new algae or aquatic plant production should be increased in the river. So it created a change in the structure of the aquatic ecosystem in Yamuna. It created changes in the structure of aquatic ecosystem. So aquatic Yamunaiലുള്ള aquatic ecosystem structural changes ഉണ്ടാവും, because due to the enrichment of water by nutrient salts, there should be algae and aquatic plant production increases. So by this, the oxygen content and sunlight which is coming out inside the water or to the depth of the water decreases. This created problems to the aquatic animals, mainly fishes also. So it created depletion of fish species. Okay, so there is a term called cultural eutrophication. You have to also remember this. Cultural eutrophication. What is cultural eutrophication? So cultural eutrophication is related to the human activities. How when human activities causes eutrophication, they are called cultural eutrophication. So here we have to know about what this ammonia created by Yamuna. So this eutrophication, UPSC asked previously, UPSC asked about eutrophication in the previous year questions from environmental section also. So recently ammonia issue in news, so UPSC will ask about eutrophication of ammonia. Okay, there is a chance for asking. So we also have to move through some static portion, that is about the Yamuna river. So Yamuna riveruമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So we are moving on to the static portion about Yamuna. So what is Yamuna? ആരാണ് യമുന എന്ന് പറയുന്നത്? So Yamuna is a river which is originating from the Yamunotri glacier in the Banderpunch peaks. Banderpunch കുന്നുകളിൽ നിന്ന് പീക്സിൽ നിന്നും Yamunotri glacier നിന്ന് originate ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് യമുന നദി. So Banderpunch is in Uttarakhand, that is in Mussoorie. Mussoorie ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ്. So it flows through Uttar Pradesh. It flows to Uttarakhand, it flows to Himachal Pradesh, Haryana, Delhi. Okay, ഇതിലേക്കൂടെയൊക്കെയാണ് ഒഴുകുന്നത്? Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana and Delhi. Its tributaries are mainly Chambal. Chambal is a tributary of Yamuna. Sindh is a tributary of Yamuna. Betuwa is a tributary of Yamuna. Ken is a tributary of Yamuna. Tonj, Hindon, these are the major tributaries of Yamuna. Okay, so the cities of Delhi, Agra, Madura and Noida in Uttar Pradesh are situated on the banks of the river Yamuna. Okay, so these are the static portions you should know about Yamuna. So next, moving on to the next topic, rising pollution during the Diwali problem. So high pollution during Diwali in Delhi, Ahmedabad and Mumbai recently in news. So the festivals which creating air pollution in India. So here the Diwali celebration which causes some problems, that is the previous Diwali creations created some air pollution in Delhi, in Ahmedabad and in Mumbai.
Okay, so that is in news. So compared to the 2020 Diwali, the 2021 Diwali studied by the SAFAR, or the System for Air Quality and Weather Forecasting by IITM and IMT, says that there should be an increase. So when you are comparing with the 2020, compare the 2021 Diwali celebrations increased the pollution. Who conducted the study? SAFAR conducted the study. What is SAFAR? SAFAR means System for Air Quality and Weather Forecasting. System for Air Quality and Weather Forecasting. System for Air Quality and Weather Forecasting, they made a study. That is, SAFAR made a study in 2021 Diwali. So according to SAFAR study, according to the study made by SAFAR, or System for Air Quality and Weather Forecasting, so SAFAR institute which studied this mainly on the initiative of Indian Institute of Tropical Meteorology, that is IITM, and IMD, Indian Meteorological Department. Okay, so based on this they studied. So based on what? On the basis of the temperature analysis, based on the rainfall analysis, based on the wind analysis, and based on the humidity analysis, they deeply studied about the pollution after the Diwali of 2021. So here UPSC asked about the institutions. Which institution is this? SAFAR. What is SAFAR? System for Air Quality and Weather Forecasting. On behalf of which institution SAFAR made this study? IITM, Indian Institute of Tropical Meteorology, which is stationed at Pune, and IMD, Indian Meteorological Department. Which of the constituents made for study? Temperature, rainfall, wind, and humidity. So based on this, we have to move on to IMD's initiative on air pollution. So here IMD created a thing called Enfuser. Enfuser, what is Enfuser? Enfuser is Environment Information Fusion Service. Environment Information Fusion Service. Environment Information Fusion Service was initiated by IMD. Okay, IMD. Okay, so there is an initiative by IMD, that is Enfuser, which means Environment Information Fusion Center, which created high resolution maps or model for identifying pollution hotspot. It gives a high resolution maps and models for forecasting പൊല്യൂഷൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം IMDB ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണെന്ത്? എൻഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ റീസെൻ്റ്ലി ന്യൂസ്. സോ യു ഹാവ് ടു know about what is Enfuser. That is Environment Information Fusion Service. It is a resolution map and model for identifying the pollution hotspots made by the Indian Meteorological Department. Okay, also in collaborations with the IITM, the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, they made an advanced air pollution warning system. Also advanced air pollution warning system. So advanced air pollution warning system കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം. ആരാണ് advanced air pollution system കൊണ്ടുവന്നത്? Indian Institute of Tropical Meteorology stationed at Pune. So it uses data for last 15 years of stubble burning and predict data for placing having nest burning. So here they are mainly focusing on the stubble burning by farmers in the north and northwestern India. Okay, this stubble burning data for 15 years should be analyzed, and how much it created a type of air pollution in future. So there is a future prediction of pollution created by stubble burning was initiated according to it. So we have to know about another thing, that is the National Air Quality Index also. National Air Quality Index. According to the National Air Quality Index made by the India government, there are 8 pollutants. UPSC will ask question about these 8 pollutants. Which are these pollutants? They are, first pollutant was PM10, second pollution was PM2.5, third was NO2, nitrous oxide, second sulfur oxide, carbon monoxide, NH3 and PB. Okay, these are the
major. Lead, PP means lead. And these are the major which created pollutions. 8 pollutions, which are the PM10, PM2.5, NO2, SO2, carbon monoxide, NH3 and lead. So, these 8 pollutants in the so, okay. So, next we are moving on to the deep ocean gliders manned vehicles. What is a deep ocean program? Okay, for deep ocean, beyond deep ocean, we have to discuss about the ACRO scheme. What is ACRO scheme? The ACRO scheme is also related with the atmospheric climate. So it is related with what? This is related with the atmospheric climate, and it is modeling observing system service. So it was an ACRO scheme was initiated from 2021 to 26. Implemented in collaborations with the IMD, Indian Meteorological Department, INCOIS, that is Ocean Research, and NLM, RDF, another institution, and IITM, Indian Institute of Tropical Meteorology. So that is ACRO scheme, mainly for the improvement of the atmospheric climate, improving weather, climate, ocean forecast and services are its major scheme. Providing warning system for cyclones, and providing warning systems for storms, heat waves, and mainly working on the agro-meteorological service. Agro-meteorological service are the major activities of this ACRO scheme. It is also related with the climate. Okay, so moving on to deep ocean, there is another project which was implemented by Ministry of Earth Science, was Deep Ocean Mission. So Deep Ocean Mission was initiated by Ministry of Earth Science. It was initiated in 2018, but recently in news. Okay, what is about this? For deep ocean mining, recently in news, new technologies was initiated for deep ocean mining, and ocean climate change assessment. So here Deep Ocean Mission was initiated by Ministry of Earth Science, mainly for exploring deep ocean mining and ocean climate change assessment. So here some submersible vehicles are used recently. That is, it's important. Submersible vehicles are used for Deep Ocean Mission by the government of India. That is Ministry of Earth Science. That is all about Deep Ocean Mission. Moving on to the monsoon season of India, which is from June to September. There is a mission initiated by the government of India called the National Monsoon Mission. So National Monsoon Mission, all about National Monsoon Mission. It is under Ministry of Earth Science. So National Monsoon Mission is under whom? National Monsoon Mission is under Ministry of Earth Science. It was initiated with IMD, Indian Meteorological Department, IITM, Indian Institute of Tropical Meteorology, National Institute for Medium Range Weathering and Forecasting. National Institute for Medium Range Weathering and Forecasting. Okay, so National Institute for Medium Range Weathering and Forecasting. National Institute for Medium Range Weathering and Forecasting. Okay, so it was initiated by the 3 institutes: Indian Meteorological Department, Indian Institute of Tropical Meteorology, National Institute for Medium Range Weathering and Forecasting. It aims to develop a state of dynamical prediction system for monsoons. So a dynamical, that is every year monsoon coming or welcoming of monsoon should be changed, because Indian monsoon is unpredictable like this. So the EMD, IITM and National Institution for Medium Range Weathering and Forecasting, which is comprised under the Ministry of Earth Science, constitute the National Monsoon Mission. So their main aim was a dynamical prediction system for monsoon. അപ്പോൾ മൺസൂൺ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡൈനാമിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ഓരോ ഇയറും മാറി വരുന്ന ഡൈനാമിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ്. സോ ഇന്റർനാഷണൽ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഓഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സയൻസ് ആൾസോ ഹിയർ
important related to the National Monsoon Mission. So here these agencies which are corporated, these agencies which are comprised for dynamical prediction and systematical use of monsoon climate. Systematic use of monsoon also is another aim of this National Monsoon Mission. Systematic use of monsoon. Okay, so here that's all about Monsoon Mission. Moving on to India will undertake river dolphin census 3 years starting from 2022. So recently in news, the Punjab government, Punjab is trying to make a dolphin census. That is mainly Indus dolphin census. Dolphin census, that is important for this news. So Punjab, in Punjab there is Indus dolphin. Indus dolphin is a freshwater dolphin. Indus dolphin is a freshwater dolphin. Indus dolphin is a freshwater dolphin. So according to the IUCN list, this dolphin is endangered. Okay, endangered aanu endana IUCN listil parayunnathu. And it is also found in Indus river and Bias river. Indus river lum kaanapadunnuണ്ട്, എവിടെയും kaanapadunnuണ്ട്, Biasലും kaanapadunnuണ്ട്. So mainly this type of dolphin is found in the confluence of Sutlej and Bias river. Bias riverum Sutlej riverum confluence ചെയ്യുമ്പോൾ ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ വെറ്റ്ലാൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൻമെയ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്. ഹരിക്കെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറിയിൽ പഞ്ചാബിൽ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഹരിക്കെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി. Harike Wildlife Sanctuary in Punjab. So this dolphin census are made by the Punjab. So then another dolphin, we have to know about another dolphin also. Okay, so another dolphin which is found here is Gangetic Dolphin. Gangetic Dolphin, we know about that name. Gangetic Dolphin is mainly found in Ganga. It is also endangered. It is also a freshwater dolphin. A Gangetic dolphin is mainly found in the place called Vikramshila. Okay, next was Iravati dolphin. Another dolphin was Iravati dolphin. Iravati dolphin is also endangered. So these three dolphins are endangered species. These three dolphins are endangered species. It is found in Chilka river. Okay, it is found in Chilka river and Mekong. Chilka river, Chilka lake and Mekong river. You have to made in mind that it is a brackish water. It is a brackish water, that is salty water dolphin. So first Indus dolphin is a freshwater dolphin. Gangetic also is a freshwater, but Iravati dolphin is a brackish water or a saline water dolphin. Okay, so these three dolphins are important. Why this we are discussed? That is a Punjab is trying to make a dolphin census in the Indus and Bias river. So Bias river is an important river. So another thing we have to be discussed about Magar. This is Magar. Okay, Magar is recently in news. Magar is a type of Indian crocodile. Is recently in news. So UPSC will ask questions about Magar. So Magar or marshy crocodile. It's also known as marshy crocodile, found in marshy areas. Okay, so according to the IUCN status, it is vulnerable. Vulnerable status and IUCN status, it is vulnerable status and it is a freshwater species. In this species ആണ് freshwater species ആണ്. Okay, so recently reptilesനെ കുറിച്ച് അഥവാ ക്രോക്കഡിൽസിനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് മഗർ. സോ മഗറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഈസ് കാൾഡ് ഗാരിയൽ, വിച്ച് ഈസ് ആൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. Gharial is another crocodile species. It's a fish-eating crocodile native to the Indian subcontinent. That statement is very critical. It is a fish-eating crocodile ആണ് അല്ലേ, fish-eating and native to Indian subcontinent. UPSC will ask about this native type of statements. It is native to subcontinent, Indian subcontinent. So it's a correct statement. It is native to Indian subcontinent and also critically endangered. So critically endangered ആണ് അല്ലേ. Magar is vulnerable but it is critically endangered. Okay, Gharial is critically endangered. Okay, National Chambal Sanctuary
which found Kadar Migat Wildlife Sanctuary, Sun River, Rainforest Biome of Mahanadi, in Satkorisia Gorge Sanctuary. So it's mainly found in the Chambal Sanctuary. Okay, Gharial is found in Chambal Sanctuary and also found in Sun River and also found in Mahanadi, Odisha. Okay, so that's all about Gharial. Moving on to next type of a crocodile, that is a type of saltwater crocodile. This is also a freshwater crocodile. This is also a freshwater crocodile. Gharial is also a freshwater crocodile. But here, last one was about saltwater crocodile. Saltwater crocodile we discuss saltwater crocodile. So saltwater crocodile, it is the largest living crocodile reptiles. It is the largest living reptile. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന reptiles ഏറ്റവും largest ആണ്. reptile ആണ്. Least concerned by USCN. Okay, least concern ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് by IUCN. So IUCN concern എങ്ങനെയാണ്? Least concern ആണ്. Found along the eastern coast of India. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്? Eastern coast of India-യിലാണ് found ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so these three types of reptiles keep in mind, because there is a chance for asking about reptiles and its characteristics by UPSC. Okay, so another type of thing that we discussing about the Sutlej River. So some problems related to the Sutlej Yamuna link canals and some Indo-Pakistan problems, that is a year later a permanent Indus Commission meet in this year. So this river Indus and its 5 tributaries coming to news recently. So we have to discuss about, or we have to remember about the static portion of geography for the prelims, that Sutlej is in news. So we have to know about what are the characteristics of the river Sutlej. It will help to score from the geography part. So Sutlej, which is originating from Rakhar Lake in Tibet. So Tibet Rakhar Lake il ninnu udbhavikukayana Sutlej River. It enters into India. It is enters into India through the Shipkila Pass. Shipkila Pass lode India-ilekku adu enter cheyunu. It enters into India through the Shipkila Pass, and the major tributaries of Indus are Baspa, Spiti and Bias. Baspa, Spiti and Bias. Baspa, Spiti and Bias. So there are some projects called Nafta Jakriya project, Nafta Jakriya hydroelectric project, and also Bakranangal project are in Sutlej River. And there is an Indo-Pak border between Indus, between Sutlej is in Indo-Pak border is in Firozpur and Fasila. Firozpur and Fasila. Okay, so these are about Indus. Sutlej. So we know in the map that Sutlej, which is blowing, and which is Sutlej. Here is Sutlej, which is blowing through this and joins with the Bias. Okay, so Bias is a small river, because Bias is a type of first order tributary to the Sutlej. Then Sutlej flows like this, and joins with the Chenab. Okay, Chenab. So Sutlej is flowing with Chenab, and also here Bias flowing with the Sutlej and again and also joins with the Chenab. So Chenab is a river in which Jalam, Sutlej and Bias, these three rivers, Sutlej, Bias and Jalam, these three rivers are joining to Chenab. That's a question asked by UPSC in 2020. Okay, so here that's all about. So but we have to discuss about what is between Indus, that is Indus and its relations with India and Pakistan. Why is recently in news? That is our concern. Okay, so our concern is mainly about Indus Water Treaty. That is a static portion, already discussing about Indus Water Treaty in so many lectures. So in 1960, it is in September 19, that is 1960 September 19, that is Indus Water Treaty. It was mainly in a brokership of World Bank or IBRD. World Bank in a brokership ilana nammal sign cheythathu. So according to the Indus Water Treaty, India will get a majoritarian approach of Bias, Sutlej and Ravi. So Bias, Sutlej, Ravi,
It is on the eastern portion. Bia, Satluj and Ravi will get India more water. And Pakistan get control over Indus, Chenab and Satluj. Indus, Chenab and Satluj. Okay, this is all about Indus water treaty. But why it is in news? That is a permanent Indus commission was met. It's a permanent Indus commission. Permanent Indus commission. So after some terrorist attacks between issues of terrorism between India and Pakistan, the Pathankot issue or the Uri issue. After that, after 2 years, the governments of India and Pakistan met recently. A 116th meeting of the permanent Indus commission met recently. That is giving importance to Indus water treaty. Okay, so it's a what is Indus permanent Indus commission? It is a bilateral commission. Okay, between India and Pakistan. Bilateral commission. Okay, with the commissioners of India and Pakistan. Are the commissioners of India and commissioners of Pakistan also. Okay, the 116th meeting which met after 2.5 years. അല്ലേ, ഒരു 2.5 വർഷത്തിന് ശേഷം 2.5 years 116th meet after the Pathankot issue, after the Uri issue, okay, like that. So such a type of problems after so much issues between Indian Army and Pakistan Army or between government of India and government of Pakistan, 116th meeting was held after 2.5 years. So mainly for implementing a treaty for this Indus, implementing a treaty for this Indus water issue. So Indus water issue I bandhappettu treaty form cheyyunnadinu vendittu oru meeting kodi. So that is recently in news permanent Indus commission that gives importance for this about Satluj river and this Indus water treaty of 1960 September 90. So that's all about this Indus water treaty. That's all about this class. We have discussed so many topics which are related to the current issues related to science and technology, environment, geography, okay, economy part. So that's all about this. Some amount of topics will have a chance to be asked in the prelims 2022. That's all about these topics. So we are winding up. Thank you.